Welcome back, students. Welcome to our IT class. So we were discussing about the main two things about operating system, shell and kernel, and monolithic kernel, microkernel. These were the things we were discussing in our previous class. Hope you have got enough information about these two, especially these two, monolithic kernel, microkernel. And I want you to be thorough about shell and kernel. What is shell? What is kernel? Don't make any confusions regarding that. So functions of operating system. We are moving to the next topic. Functions of operating system. Functions of operating system broadly fall into three categories: essential functions, monitoring functions, and service functions. So functions of operating system broadly falls into three main category. Essential function. You know what this essential means. Essential. Something is essential for us, which means it is very essential. That's it. Essential function, that functions need to be done. We can't compromise. That's what it means. Essential functions. Monitoring functions, we need to monitor whether, what is monitoring functions. So while you guys writing something, I need to monitor whether you are doing any malpractices or not. So that falls under monitoring function. So I need to keep an eye on something. So that's how the monitoring function works. And service functions. Essential functions ensure effective utilization of computer system resources. The effective utilization of computer resources falls under essential functions. Monitoring functions monitor and collect information related to system performance and service system performance. അപ്പോൾ monitoring functions എന്താണ്? Monitoring functions monitor, which means it observes. Monitoring function observes. The other word, monitor. And collect information related to system performance. Collect all the information regarding to the performance of our system. It observe all the things happening inside the computer, and after that it will collect all the information. So that falls under monitoring functions. And here comes service functions. Enhance facilities provided to user. The facilities provided by the OS will be enhanced by giving more time, giving proper results in time. So these are all the things which falls under system performance, service functions. So the major functions of an operating system are processor management. The processor management functions of an OS allocates an important computer resource, CPU, to various running programs or applications. What it says? The processor management function of an OS allocates an important computer resource, CPU, to various running programs or application. This processor management function in the CPU various running application allocate accordingly. So the important resource, computer ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആണ് CPU എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ CPU വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആര്? ദ processor management function. So what you have to keep in mind is an important computer resource, CPU, will be allocated to various running programs or applications by the processor management function. A running program or application is also called a process. ഒരു റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രോസസ്സസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ ഗോയിങ് ടു ദ ടാസ്ക് മാനേജർ. You can see all the processes.
So what is process? A running program or application is also called a process. This function of an OS prepares, schedules, controls, and monitors jobs or processes submitted for execution to ensure the most efficient processing. So what it does? It prepares, schedules, controls, and monitors jobs or processes submitted for execution. എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അതാണ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് വൺ. വെൻ യു ഓപ്പൺ അപ്പ് PDF in your system, you opened up a PDF file in your system and you are scrolling down and you are watching all the things, you are reading everything inside this, and then you thought to take one printout, so you clicking on Control P, and there you got one pop-up menu which says whichever printer you need to use for printing out this thing, and you selecting whichever printer you needed, and then clicking on print. So this is the process. It is a process. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങളൊരു PDF ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം. പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ Control P വെക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പോപ്പ് മെനുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതോ പ്രിൻ്ററിലേക്കാണോ ഈ ജോബിന് വിടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നൗ ഇസ് എ പ്രോസസ്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സിന്, ഈ പ്രോസസ്സിനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രോസസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്, ഇപ്പോൾ CPU ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വർക്കിന് അലോക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പ്രിൻ്റ് ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ CPU won't be there won't be enough memory space for doing all the stuffs in one time, so you need to wait, but you are not allocating the CPU time. നിങ്ങളല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ശരിക്കും ആരാ ചെയ്യുന്നത്, OS ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ OS സ്കെഡ്യൂൾസ് ഈ വർക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യണം, ഇതിന് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തിരിക്കും. വിച്ച് വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഫസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ, OS ആണ്. സോ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർസ്, സ്കെഡ്യൂൾസ്, കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് മോണിറ്റേഴ്സ്. അപ്പം ഈ ജോബിനെ പ്രോസസ്സ് ജോബ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങിലായിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വാച്ച് ചെയ്യും, മോണിറ്റർ ചെയ്യും, ഇതെന്തായി, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായി. സോ ദാറ്റ് ബൈ ഡൂയിങ് ദ preparation, schedule and controlling and monitoring, എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം, ensure the most efficient processing. അപ്പോൾ it ensures the most efficient processing by preparing, scheduling, controlling and monitoring jobs or processes submitted for execution. എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തും കൺട്രോൾ ചെയ്തും സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിങ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, the processor management function. A job is a collection of one or more related programs and their data. One or more programs or related പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജോബ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോയി ചെയ്യുന്ന ജോബല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. So that is all about processor management. In the the name itself, you can feel that answer. Processor ne manage cheyunu. And here comes memory management. The memory management functions of an operating system manages another crucial resource of computer, the computer memory. അപ്പോൾ ഇതെന്താ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറീനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത്, മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. This function allocates memory to running process and deallocates memory from the process when it gets completed. But there will be, so you can take the example of the time when you multitasking. നിങ്ങൾ മൾട്ടി ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു, അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെന്താണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് സിനിമയും കാണുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ബ്രൗസറിൽ ബ്രൗസിങ് ചെയ്യുന്നു. യു ആർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റഫ്
സോ ദ വോയിസ് ഓർ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട്, സോ യു നീഡ് മെമ്മറി ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി യുനോ ടാസ്ക് യു ആർ ഡൂയിങ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടാസ്കിനും മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ടെമ്പററി ഫയൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും, ഓരോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴും മെമ്മറീനെ അവിടുന്ന് ഡീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ടാസ്കിലേക്ക് ആ മെമ്മറീനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ? മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ മാനേജസ് മെമ്മറി. എങ്ങനെ? ദിസ് ഫങ്ഷൻ അലോക്കേറ്റ്സ് മെമ്മറി ടു ദ റണ്ണിങ് പ്രോസസ്സസ്. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഡീഅലോക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് മെമ്മറീനെ ഡീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സോ that's the thing about memory management. And here comes file management, which manages, of course, file. The file management function of an OS governs the permanent storage and retrieval of data from O2, an external storage device. It ensures the proper saving of data at the appropriate location. It is also responsible for the retrieval of data from the storage device. So what it says? The file management function of an OS governs the permanent storage and retrieval of data from O2, an external storage device. But when you wanted to copy some data from your system to your mobile phone, you can connect your mobile phone with the data cable, and you can transfer these files to your mobile phone. And nowadays wireless transfer is also available. So that function comes under file management, because we are managing the files. We are transferring file from one place or one computer to another external hard disk or external device. So you are doing that. It ensures the proper saving of data. ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? While you transferring data from one device to another, when it comes to another or the destination file or the destination, when it comes to the destination, it becomes another thing. So would you be able to cope with that? അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊരു സിനിമ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ്. നിങ്ങൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ, സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് അത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ, അത് ഒരു ഇമേജായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് the proper saving of data at the appropriate location. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സാധനം അവിടെ പോവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. It is also responsible for the retrieval of data from the storage devices. സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? File management function. And here comes device management. This function of an operating system is responsible for proper handling of input and output devices. This function actually handles the devices. So devices are of two types: input and output devices. Input devices helps you to give inputs to the computer, and output devices helps us to get outputs. So this function ensures smooth reading of data from input device and sending the data correct to the output devices. Smooth reading of data from input devices like mouse, keyboard, scanner. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാനറിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളല്ല അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി കാൻ കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ അതൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ദ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ensures that everything comes from the input devices are correct. There is no leakage or there is no losing of data from that. And it ensures the outputs, the sending the data to correct output devices. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വേണ്ട, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം. ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം. സോ we've got this output device called speaker.
സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിവൈസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി അനദർ യുനോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വിവ് ഗോട്ട് അനദർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിൻ്റർ. അതും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. പ്രിൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. പിന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പീക്കറും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ്. ഇത് രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പാട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രിൻ്ററിൽ കൂടെ വരുമോ? അത് അതിൻ്റെ ഉള്ള സിഗ്നൽ അത് നേരെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രിൻ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ സ്പീക്കറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീക്കർ പ്രിൻ്റ് വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ device management function ensures that the correct or the sending the data to correct output device. ഡേറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റേതായ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത്? ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. The OS establishes a standard means of communication between users and their computer system. യൂസറും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ. It does it by providing a user interface and a standard set of commands that controls the hardware. By providing a user interface and a standard sets of command interface, like commands that control the hardware. ഹാർഡ്വെയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, കുറേ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നോട്ട് സ്വിച്ചസ്. നമുക്കിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇല്ലല്ലോ. സ്വിച്ചിൻ്റെ അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, എന്ത് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വീവ് ഗോട്ട് സ്വിച്ചസ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പവർ ഓഫ്. നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായി മൊബൈൽ ഫോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. സോ അതാണൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് മൊബൈൽ ക്യാൻ ഡു വെൻ വി പ്രസ് ഓൺ ദാറ്റ് ബട്ടൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. So that's all about the functions provided by OS. And here comes device drivers. And you know that an operating system has a part that can deal with and interact with hardware. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഷെല്ലും കെർണലും പഠിച്ചു. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട് OSന്. അതേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടും യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ there are two main parts for an OS. Apart from motherboard, there are many other hardware devices that are attached from outside. മദർബോർഡിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കീബോർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൗസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് പ്രിൻ്റർ, ആ പ്രിൻ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പീക്കർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൾഡ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ്. To interact with any type of hardware device, the operating system's kernel need to speak to it in a way that it can understand. അപ്പോൾ കേർണലാണ് ആരുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേർണലിന് ഇതൊക്കെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസിനെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ? അപ്പോൾ മൗസ് പോയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്പീക്കർ if you wanted to hear something, and if you have a microphone also attached, it is not the same purpose. It is not used for the same purpose as the speaker is used. സ്പീക്കർ കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ അങ്ങോട്ട് പറയാനാണ്, റെക്കോർഡിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഡിവൈസസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് it everything is the all things which we have mentioned here is connected outside. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കേർണൽ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ OSൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ
ഫങ്ഷനാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒ എസിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ എസ് വലിയൊരു സംഭവം. പിന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണതും കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ സ്പീക്കർ വേണ്ടി വരില്ല. ചിലതിന് മോണിറ്ററിൽ തന്നെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു യൂസ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കേഴ്സ്. So in that scenario, if the OS contains the software for speaker, that is useless actually. We don't have to have that software for using external speaker if we have that speakers inside the monitor. അപ്പോൾ അതൊരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എനി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓർ എനി ഫെസിലിറ്റീസ് റിഗാർഡിംഗ് these things, so that the ഡിവൈസസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും. സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കോപ്പി ടു അവർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മോഡം അല്ലെങ്കിൽ USB മോഡം അല്ലെങ്കിൽ ചില പെൻ ഡ്രൈവ് കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകണം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൗസ് കുത്തി അതായത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ കെർണലുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. To interact with any type of hardware device, the operating system's kernel need to speak to it in a way it can understand. Every device is unique and works in a unique way. Thus, to help an operating system interact with it, every device comes with a special written program called device driver. For example, you will find that external hardware devices like printers, displays, CD-ROM readers, USB sticks, Bluetooth devices, and so on comes with special software that needed to be installed before you can use them. This special software is device driver. Without the driver file, the computer will be unable to communicate with the device. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡിവൈസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി കേർണലിന് ഡിവൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Device driver is a group of files that enables one or more hardware devices to communicate with computer's operating system. So that's all about device drivers, and the rest of the things we'll discuss in next class in detail, and make sure you understood everything which we have discussed today.